everyone, hi, this is Young. Today we are going to study where are you going and where are you? 어디에 가요? 어디에 있어요? When you speak in Korean, we don't distinguish present simple and present simple progressive tense. Just you can use present simple tense only. At the same time, you don't need to distinguish present simple and future tense. As long as you add adverb that tells you the time, such as tomorrow, today, then it's totally fine. Everyone can understand. Let's start with 어디에 가요? Where are you going? The main verb is 가다, go verb. So the original form of go is 가다. 다 is stem, 다 is ending. 다 doesn't mean anything. So when we use verb, we always change the verb form. Delete 다 and put 요. So 어디에 가요? 가 means go. So if you want to say informal language, just use 가. And if you want to say formal languages, then just put yo. How to make question sentence. When you make question sentence in Korean, you don't need to change anything. Just to change what? Yes, just change intonation. For example, if I say 가 means I go. If I say 가, then yes, this is a question. All the sentence form is the same, just change intonation. In this case, 어디에 가요? So 어디 means where, 에 means to or at. So 어디에 means to where or at where. 가 means yes, go. So where are you going? We hardly use subject because you already knew that I'm talking about either myself or you. But if you want to say the subject, you can put at the first part of the sentence. For example, 엄마, mom, where are you going? Then 엄마 어디에 가요? If you want to say 아빠, dad, then 아빠 어디에 가요? My name is 영서, so 영서 어디에 가요? Like that. Always subject is the first part. Something something에 가요. This is the form. You don't need to change anything. 학교에 가요. 학교에 가 or 학교에 가요. 회사에 가요. 회사 means company. 회사에 가요. 집 means house or home. 집에 가요. 집에 가요. 식당에 가요. 식당에 가요. Department store is 백화점. 백화점에 가요. 백화점에 가요. If you want to say coffee shop, then 커피숍에 가요. 커피숍에 가요. 사무실에 가요. 사무실에 가요. 화장실에 가요. 화장실에 가요. 한국에 가요. 미국에 가요. 프랑스에 가요. 캐나다에 가요. 영국에 가요. Just you can add any places. Then, yes, this one, if you want to just say, where do you go? Where are you going? It's a little bit confusing. Well, are you talking about now or tomorrow? So you can add the adverb that tells you the time. 지금 means now. So 지금 어디에 가요? 지금 어디에 가요? 지금 now. Where are you going now? 지금 어디에 가요? 학교에 가요. 식당에 가요. 화장실에 가요. 회사에 가요. 미국에 가요. 커피숍에 가요. 백화점에 가요. If you want to ask tomorrow, then tomorrow means 내일. 내일 어디에 가요? 내일 어디에 가요? 내일
학교에 가요. 내일 미국에 가요. 내일 사무실에 가요. 오늘 밤에 어디에 가요? 오늘 밤에 어디에 가요? 밤에 at night 클럽에 가요. Next, we're gonna study where are you? 어디에 있어? 어디에 있어요? Just to change this verb part. In this case, we use 있다 verb. 있다 has lots of different meaning in English. First, it means be, so be exist, or have, or be located, and stay. In this case, maybe be or be exist to stay or located. Every Korean verb finished with 다, and 다 is the ending, so it doesn't mean anything and it has the meaning. This is the stem. When you speak in Korean, you just delete 다 part and change the verb form and put 요 or so 있어, 있어요. 어디에 있어요? 학교에 있어요. 병원에 있어요. 사무실에 있어요. 어디에 있어요? 백화점에 있어요. 어디에 있어요? 화장실에 있어요. 어디에 있어요? 미국에 있어요. 어디에 있어요? 영국에 있어요. 어디에 있어요? 프랑스에 있어요. 어디에 있어요? 한국에 있어요. In this case, you can add time at verb like now or today or tomorrow. So 지금 어디에 있어요? Where are you now? 지금 어디에 있어요? 지금 어디에 있어요? Or tomorrow. So 내일 어디에 있어요? 내일 어디에 있어요? Where will you be tomorrow? 오늘 밤에 어디에 있어요? 오늘 밤에 어디에 있어요? Where are you going to be tonight? Today we learn two different kinds of expression. 어디에 가요? 어디에 있어요? Now, I'm curious. 지금 어디에 있어요? 내일 어디에 가요? Please let me know in Korean. Thank you for watching this video and I hope to see you again. Bye. 안녕.